my design are different from probably other designer because I use wax. Wax is a textile, is a fabric from Africa, and which is not stretched. So it's really difficult to play with and to work with. But that's a challenge for me. And wax is typically from African. And since I'm African, I think it's gonna be a really nice show. So what we're seeing right now in the catwalk is just an Afro bikini collection, my latest collection of bikini, entirely made for with African textile called wax, and it's really colorful as you can see it, and it's really bright and strong like an African woman. Algunas veces ni duermo pensando cómo será la fashion, pero ya me he informado que es un espectáculo de pasarela y de gente y que tenemos un concepto completamente distinto de lo que es África referente a la moda. Entonces estoy bastante contento por haberme elegido y por estar allí. Estoy desesperado ya por llegar lo antes posible a Senegal. Y todo eso, y nosotros que somos europeos, pues siempre intentamos coger más cosas como de Europa, lo que son los cortes, lo que son las telas, buscamos telas italianas, buscamos de eso. Entonces, esta es la oportunidad de que reconocer de que en África hay unas telas espectaculares, que yo estaba desesperado por ir un día a África y mira, lo he conseguido, a buscar y mirar un poco lo que es el comercio de África y lo de las telas y de materiales para hacer lo que es la alta costura. The fashion industry in Africa is really growing strong and stronger. Dakar Fashion Week that I found 9 years ago is really going strong. This year we have 22 designers coming from all over the world, plus 6 more designers from Africa. I think that creativity is something that African art always had, and now that the money was the thing missing in Africa, and now it's more like being a designer in Africa is more like a job now. Before it was just like a hobby because government and people was not helping out. But now that designer in Africa going out and having inviting to show. After this I'm going to Burkina Faso, and after I'm going to New York Fashion Week, and after I'm going to Joburg Fashion Week. So we're selling really well our design. Voy a presentar la última colección que tengo terminada ya, que es la que me inspiré en París. Encima ellos tienen la influencia también de Francia y todo eso, parece pues, bastante colorida, muy trajes de fiesta, lo que es trajes de cóctel. Voy a presentarles 3 trajes de novia, que aquí por ejemplo la última vez nada más que hice un vestido de novia, pues voy a llevarles 3 trajes de novia para que vean un poco la línea que llevamos nosotros y cómo trabajamos. Es que 1000 cosas, vamos a llevar una música fantástica. Es que no sé lo que decirte ya, porque todos estamos ilusionados con llevar todo esto para allá. Que ellos reconozcan y que, no es que reconozcan, sino que vean el trabajo de nosotros que es más fuerte de lo que la gente puede pensar. Yo creo que esto es un primer paso para conseguir que se una más lo que es África, que se reconozca más África y todo su arte, que tienen unos artistas impresionantes, unos diseñadores impresionantes, y que haya el contexto que no se quede en esto, sino que cada 2 meses traigan un escultor de allá, un pintor, un estilista, y que nosotros hagamos lo mismo, ir para allá para conocer más lo que es su cultura y su gente. And this is really important for us, for designers from Africa, because it gives us opportunity to show our design actually. And thank you so much for supporting Africa. Thank you to Africa Vive. That's right. And I hope that next year, because we have a partnership between Dakar Fashion Week and Casa Africa, we're gonna bring you a new designer, which is not me, but someone who just can share the same love of fashion. Thank you, and merci à Casa Africa.